Srinath ji, 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 Srinath ji. Shri Krishna Sharanam Mama, 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 Shri Krishna. Hello, hello. Can you hear me? All right. So Anju had asked me to say a few words on behalf of Anju and family. I would like to welcome and thank all of you for coming here. We are all here not to grieve, but to celebrate the life of Dinesh Kumar. Dinesh was born in Uganda. After a few years there, he went to London and he got married there and had two children. And then they moved to Myrtle Beach and then moved to Colombia, where we met both of them, and they became part of our Colombia friend circle. And just few years ago, Dinesh and Anju moved to Charlotte to be closer to their daughters Nandi and Bansi, son-in-law Anish, and their grandchildren Kyle and Sean. Dinesh was a very, very jolly person, always smiling. He would always say something in a joking way. An outsider would think that he is so serious. Why is he saying this to me? But all us friends, we knew that he was joking. He didn't mean anything like. So he was always joking. That was his way of saying things. His hobbies were golf and gardening. In our Columbia friend circle, all us friends are very, very upset because this is the first time we are losing a very dear and close friend in our circle. But we all know that he is in a much, much better place. May God rest his soul in eternal peace and give strength and comfort to his loved ones. Dinesh was a bhakt of Shiv Bhagwan. So today I am going to sing a bhajan for him, a Shiv bhajan. If Asmi and Sheila can come and join me for chorus.
शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरे राम। ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैंने ये विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, इस दिन सुबह पे मेरी लिखे न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे बोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कला संपना तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो, अब है त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपना तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो, अब है त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगा, लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय। Jai Shri Krishna. And now I will call the Maharaj Ashok Bhai to come and do the puja. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. Today we are get together to give the final journey of late Mr. Dineshkumar. Let's say to prayer Lord Vallabhadish, and we request to our Almighty God to carry him nicely to in Lila Dham. Chinta santanahantaro yadpadambujarenavam स्वीयानां तान्निजाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वादुःखातिगो भवेत्, तमहं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम्। अज्ञानं तिमिरादस्यम् ज्ञानां जलं शलाकयाम् चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. આપણે બધા કહીએ શાસ્ત્રમાં ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર દેવો મહેશ્વર. ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. જીવનમાં જેણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણને જે ગુરુ તરીકે આધ્યાત્મમાં સ્થાપિત કર્યા, એવા દિનેશભાઈએ શિવજીને પ્રધાન સ્વરૂપ ગુરુ તરીકે સ્વીકારીને એની જીવન લીલાને એણે આગળ વધારી. જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધી એની જીવન યાત્રાની અંદર જેમ હમણાં ભાઈએ બતાવ્યું તેમ ખૂબ સુખદ પળો સાથે અને જીવન સંગીની સાથે રહીને આ જીવનના બાગને ઉત્કૃષ્ટ બનાવ્યો. He fulfilled all necessity what they require entire family as well. અને એની અંતિમ યાત્રા સુધી એણે સતત ઠાકુરજી પાસે એક જ વસ્તુ માગી,
વણ થાક્યા ચરણો મારા નિજ તારી સમીપે ધાજો. હૈયાના પ્રત્યેક સ્પંદને તારું નામ રટાજો. મારું જીવન અંજલિ થાજો. મારું જીવન અંજલિ થાજો. I am always run with the God, the principle of the God. Run with the religious activities and find out the way where I got the Thakurji or where I got the Lord Shiva. વમળોની વચ્ચે નૈયા મુજ હાલક ડોલક થાજો. શ્રદ્ધા કેરો દીપક મારો કદીય ના ઉલવાજો. મારું જીવન અંજલિ થાજો. મારું જીવન અંજલિ થાજો. એવો જીવ જે સતત ભગવાનની સમીપમાં રહેતો હોય અને એમાં ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને 15મા અધ્યાયની અંદર એને સમજાવ્યું પુરુષોત્તમ યુગની અંદર, હે પાર્થ, જીવનની મહત્તાઓ, how to live the entire life, what is our duties, what is our responsibilities, and what we have to do. These all things he just expressed to the Lord Arjuna by the speech of the Krishna, and he says all the things that નિર્માન મોહા જીતસંગ દોષા અધ્યાત્મ નિત્યાન વિનિવૃત્ત કામા. જેની તમામ વૃત્તિઓ, જેનું અધ્યાત્મ એ ભગવાનને ચરણ શરણ થયું છે. સતત એ જીવની પ્રકૃતિ અને એના અંત સુધી એણે સતત ભગવાનને સેવ્યમાન કર્યા છે. તેવા દ્વંદે વિમુક્તા સુખ દુઃખ સંગે. તમામ પ્રકારના દ્વંદો, ફ્રી ફ્રોમ ધ ઓલ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. હરી કરે સો હોય. ભગવાને જે કર્યું છે, જે કહ્યું છે, એ જ બધું સાચું છે, એ જ બધું ખરું છે. અને એ રાહ ઉપર ચલવાવાળા જ્યારે દિનેશભાઈ એ કહેતા હોય કે ગચ્છે સમુદ્રમ પદમ ભયમગત, અને એ ભગવાન મને જે રાહ ઉપર ચલાવે એ રાહ ઉપર મારે ચાલવું છે. અને હમણાં જેમ ભાઈએ વાત કરી તેમ હસતા આવી હસતા જાવું એ જ જીવનની કલા છે. એ જ જીવનની કલા છે. બોલ્યું ચાલ્યું માફ જ કરજો, વાણી થંભી જાતી રે. વાણી થંભી જાતી રે. सबसे ऊंची प्रेम सगाई એ વાત કદી ન વિસરજો રે. એ વાત કદી ન વિસરજો રે. મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે. હસતા મુખડે જાજો રે. આજે આપણે સ્વર્ગસ્થ દિનેશભાઈને ખૂબ હસતા મુખે એમની જણાવેલી વાતો પ્રમાણે આજે આપણે ખૂબ પ્રેમથી એના મૃત્યુને મંગલ બનાવી આપણે એમને વિદાય કરીએ. ચંદ મંત્રો સાથે આજે એમને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે હરિ ઓમ દ્યૌ હૌ શાંતિરંતરિક્ષ ગો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપહમ શાંતિરોગધય શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ સામા શાંતિરેધિઃ જતો યત સમિહસે તતો નો અભયં કુરુ શન્નઃ કુરુ પ્રજાભ્યઃ પશુભ્યઃ
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ શાંતિ 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 આપણા પરિવારમાં જ્યારે આપણો એક વાલો દવલો એક દિનેશ જ્યારે આપણા વચ્ચેથી વિદાય થાય સ્વાભાવિક પરિવારજનોને દુઃખ થાય એની ખોટ સહન કરવાની પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આશુતોષ મહાદેવજી સહિત શ્રીજી બાવા આ પરિવારજનોને ખૂબ હિંમત આપે બલ આપે તેવી અમારા હિન્દુ સેન્ટર તરફથી તમામ બીયુટીઝ એન્ડ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ તરફથી આજના દિવસે આ પરિવારજનોને આમાં પ્રિસગણો તરફથી ખૂબ શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીએ છીએ અને પરિવારજનોને ખૂબ બલ મળે હિંમત મળે એવી આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આજે અમારા બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝમાં કન્સ્ટ્રક્શન કમિટીના વડીલ ભાઈ રવિ કાકા એ અત્રે પધાર્યા છે હું એમને વિનંતી કરું તેઓ આવે અને પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવબેન અમારા પન્નાબેન એમને પણ વિનંતી કરું તેઓ આવે અને એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરે રવિભાઈ. રવિવારે ઠાકોરજીને આપણે પાઠ કર્યા હતા અને ઠાકોરજીની ચરણ ભેટ આજે આપણે એ પૂજ્ય ભાઈ શ્રી દિનેશભાઈને અર્પણ કરીએ. श्रीनाथ जी परम दयाल की जय. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम शांति शांति शांति. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય મહાદેવ. Thank you for coming. Hi, my name is Kyle. Me and my brother Sean are Papa's favorite grandsons. We would like to share our favorite moments with Papa. When we would spend the night, Papa would wake us up at midnight. This would be fun because we would end up sleeping with him in his recliner. We will all miss Papa. We will especially miss all the candy he would give us. At least we can now run around the house without him yelling at us. Mimi, you're on candy duty. Thank you. Hi, everyone. Dinesh, Dogo, Dinsa, Dennis, Dad, and his favorite Papa. A lot of names for a man who had a lot of love for his family and friends. Thank you for coming and celebrating the memory of my amazing father. And celebrate is something he would 100% want us to do. He was always laughing, joking, dancing around. He had this one signature dance move that he would do all the time. I've seen it 1,000 times. It was terrible. It was like he was jogging on the spot, moving his arms really fast, but he thought he was the best dancer in the world. I finally accepted I inherited his dance moves. In the past few days, the outpouring of love and support has been amazing. There are so many people who have reached out, and all have conveyed a similar message. Here are some of the things I've heard. Your dad was always joking around. He always made me smile. He always put a smile on my face and made me laugh. I heard how generous he was and how he did so much for so many people.
Lastly, I heard so many people say he was one of a kind. And that is so fitting for him. If you knew him, you would know there was no one quite like him. He was born in Uganda and moved to the UK in his teens. He remained there until we moved to the US in the mid 90s. He was a business owner most of his life. He enjoyed a lot of things. The first thing that popped in my head was food. He talked about food. He loved trying new restaurants. He was always looking up recipes. Anywhere we would go, he'd be like, "Hey, what did you eat?" Not "what did we see," but "Hey, what did you eat? Was it good? Would I like it?" And I guess literally he would talk to anybody and everyone about food. So one day I asked him, I said, "Dad, why do you talk to people about food all the time?" And his response was classic dad. He goes, "Why not? It's better than talking about the weather. Everyone loves food." And I looked at him and I said, "Fair enough, Dad." He liked gardening and spending time outside. He enjoyed playing squash and cricket when he was younger and golf in his later years. Watching cricket was something he was passionate about. When we were younger, he would tell us, "Hey, wake me up at 3 a.m., wake me up at 2 a.m.," because that's what times the matches started. And I would get up with him and watch it. 9 out of 10 times he was snoring within the first 30 minutes. And then he would wake up occasionally and say, "Hey, wake me up when something exciting happens." It's cricket, nothing exciting really happens. Out of all the things he loved most, spending time with his grandchildren and us was his favorite. He was happiest when we were all together. He would walk into the house, or we would walk into the house, and literally every time he'd be like, "Are you staying over? How long are you staying? Why don't you stay with me for the weekend?" And so he just always wanted all of us together. He had a wonderful life, and partly because of my mom. She was his world. And I know he'll always be watching over her. Thank you again for coming. I know my dad will want you to celebrate him. If you guys want to come on up and pay your respects, it's about time to do it. Thank you. Shri Krishna Sharanam Mama 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 Shri Krishna
Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Shri Krishna Sharanam Mama. Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji. Shri Krishna Sharanam Mama. 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 Shri Krishna Sharanam. Shri Krishna Sharanam. Shri Krishna Sharanam. Srinath ji, 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 Srinath ji. Shri Krishna Sharanam Mama. 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 Shri Krishna
Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Shri Krishna Sharanam Mama 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 Shri Krishna Sharanam Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji. Shri Krishna Sharanam 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 Shri Krishna Srinath ji, Srinath
Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji, Srinath ji. Shri Krishna Sharanam 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 Mama Shri Krishna Sharanam